করেন যাবেন, সংসদ উৎপন্ন যাবেন, আর আলাদা নগর হাজত মূল্য আছে, আলাদা আমাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা মূল্য আছে, তাই দুলারাই বড় মাহারিত বহু মন্ত্রে যে যেন মাহারি তাই প্রথম তারা হবে বেশ সত্য বার্তা, বেশ বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, যেন এই জন্য দুলারাই বড় পয়টা পড়া আলাদা আমাকে নগর হাজত চলছি নেতা হয়, আর আমাকে নগর হাজত চলছি নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে গেছে যে সাংঘাতিক বাঙালি শরীরে নিরাপত্তার এই গাড়ি মূল্য শাখায় যে শরীর নৌকা সামনে দাঁড়ায় আর নৌকা সামনে নেই যে মা বড় মহারি কারণ তাকায় জঙ্গি সাম্য নির্বাচন বড় সৌবাসন্দ জঙ্গি খান বুড়াই দন্ত জঙ্গি খান জঙ্গি খান ভূতার অরুণাচল প্রদেশ নিগাহায় আলাদা হাদত দানায় বলুন মুসলিম নিষ্করাহা ফাইলের কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দানায় ফাইল আমলগ্নে বড় প্রত ভারত সংবিধিটি অধিষ্ঠিত কন্যায় আর হারিয়ে গুরুমন্ত্রের না চৌধুরী সায়ক গাছের অবলম্বে দাবি সুকুম গাড়ি মন্ত্রে সুকুম যান্ত্রিক আনায় খারাপ নাচনে দ বড় গোবন গোবন পায়ের পাহাড়ে দেখায় আলাদা মহলে আলাদা নকল হারত দাঁড়ায় আরে বড় পাহাড় মৌমাও কেরালা পাহাড় মহলে কয়েকজন মানে দেখায় একজনই সীমাও পাওয়া নাই না মন্ত্রের গাড়ি গাড়ি সীমাও পাওয়া নাই আর শুভমনি বিজয় খাওয়া মানে না শিবজি সীমাও পাওয়া নাই না বড় পাহাড় নিচে বেরাও আর সামনে গাড়ি মিনাও বাঁকড়া বিনা একদিনের সময় পাওয়া না গাড়ি মিনাও রেপকা রেপকা আরাম ছিল আর আমার আরেক জমানা আসাম সরকার আরে পাশাপাশি সীমাও বড় বড় সমস্যা সমাধান Yes, last February 11 also we had the first round of talks. You were suspending your agitation, right? Yes, so far we have suspended, but we are depending on the fourth round of talks. If the fourth round of talks is failed, then we might have to resume the agitation again. That was supposed to be held within February, but so far we have not got any invitation. What is the difference between sitting and Rajiv Gandhi in the talk? That I don't see any such difference, but I think VP Singh is honest enough. Honest. Rajiv Gandhi, I don't want to say, but as you know, he is getting all this food, channel, etc. Yes, that is very well.
Borders are 70% land-based, and 70% Bodo people are below poverty line. And we, the Bodo people, the tribals, are living in jungles. You know, these landless people have to close or encroach these forest lands. They have to settle down there on the hard. They don't have proper houses to live in. They don't have proper food to eat. Poverty-stricken people, very much poor. And these Assamese people, they are in bureaucrats, ruling class, in offices, administration, in jobs, etc. And these tribal people have got only 10% reservation quota. And out of 10%, voters might be getting 1% or like that. So economically very bad. Employment opportunity, land problem, so many problems are here. And we have got this educational problem also. We have got Bodo medium as in medium of instruction of the secondary stage. But these schools also do not have proper facilities, no teachers, no proper funds, no buildings, like that. That is around 30%. 30? Yes. But in our proposed borderland, it is 70%. And we have got 40 lakh Bodo population. Yes, in our proposed borderland area, all the non-tribals are supporting. There's the Bengali minorities, Muslims, Rajvanshi, Santals. Other states like West Bengal and this Tripura nearby. There is a border there also, no? Yes. Yes. South Bengal, this Alipurduar side, this borders are here. In Tripura, this Kokboros are here. Tripuri are here. What about them? They're supporting us. They're supporting us. They're with us in the movement. Your proposed border state, are they included? No. This area is here. This is the map of our borderland state, this map. This is the river Brahmaputra. And this is the proposed borderland. Under the foothills of Bhutan and Arunachal Pradesh. In the north bank of the Brahmaputra only. In south bank we are demanding district council. In South Golpa and South Kamrup. And in Nagaon district council. And in Karbi Angalam, these Bodo people should be included into the 6th schedule of Indian Constitution. But we are demanding this borderland state under Article 3 of Indian Constitution, full state, this area up to Soria. This is the West Bengal border. This West Bengal border, and this is up to East Soria. What was the role of the ABSU when the Assam agitation was on? We did not participate with Assam agitation. However, we had some moral support as regards this foreigners issue. We supported the cause, but we did not participate in the movement. Why? Because we knew that the deep-rooted idea of the Assam movement was to grow this Assamese chauvinism, to impose their Assamese language and culture upon the non-Assamese people, upon the tribals, upon the Bengalis, upon the minorities, like it. And that is what they are doing now. Just after SDP came into power, they imposed Assamese language as the sole official language and sole medium of instruction in Assam. What is the percentage of true Assamese speakers? That is, people of mother tongue we have not entered in the records for the sake of record. What is the genuine percentage of Assamese speaking mother tongue in Assam? Khas Assamese percentage is around 30%. These non-Assamese people are majority total. Yes. In that area, in Assam, around 30%, and in our proposed borderland, there is 70%. Yes, we have done our census here. Here also we have given some data. You can go to our course. In our proposed borderland state, around 61 lakh population will be there. Out of that, 42 lakh, 96,000 tribal population will be there. And around 33 lakh to 50,000 Bodo population will be there. Some of the Bodo population will be in the South Bengal Brahmaputra. They will be included in 6th schedule district council. And in central government
गरायनायाव गैया खिन्थु माबा माबि होनो होननानै बुङो खिन्थु जोङो बुंदों आसामाव बे असमियाफोरनि दबथायनायाव पुलिसनि अत्याचाराव खुनु मोनसे जौगाखांनाय जानो हाया बर'नि निरापत्ता जानो हाया बेखायनो जोङो आलादा रायजो मोनब्लाल' थांनानै थानो हागोन आरो जौगाखांनो हागोन आरो पुलिसनि अत्याचारनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै जोङो खेबले खेबले बुंबाय थादों अदेबानि दानि सेन्ट्रेल काउन्सिल रिप्रेजेन्टेटिभ रामविलास पासवाना बुजिनो मोनदों बिथाङा जोंनि लेन्ड प्रब्लेम हानि प्रब्लेम साख्रि बाख्रिनि समस्या बा जोंनि जौगाखांनाय बा पुलिसनि अत्याचार बेफोरनि सोमोन्दै बिथाङा बुजिनो हादों होननानै जों सानदों दा जानाय जोङो दा गुरुत्व होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जे सोमावसारनायखौ जोङो जौगार खालामनो हायाब्ला जोङो रायजोखौ गोरलैयै मोननायाव गैया जों बेखौ दा स्पष्ट नुनो मोनदों आरो हयथ' रायजो मोननो थाखाय एसे गोलाव सम सोमावसारनांनो हागौ जे सोमावसारनाया हयथ' 5 बोसोरबो जानो हागौ 10 बोसोरबो जानो रायजोखौ जों मोनगोन dari mandapat 10 बोसोर जालांबाय थेवब्लाबो जेबो मोनसे जाया आरो काश्मीरावबो जाबाय मोनसे सोमावसारनाय जाखांदों जोंनावबो हयथ' बिदिनो Basic truth is that this Assam government, its officials, bureaucrats, ministers, policemen, all are anti-tribal. So whatever these economic package or developmental schemes are sorted out or chalk out, this cannot be sincerely implemented in true sense. So this implementation is not possible under this anti-tribal government and its bureaucrats. So that is why the solution is the separation, the division of Assam and creation of separate state of Bodoland. It is not true, it is baseless one. I have been protesting these things. This is not true at all. And Mr. Monto, he has sensed his words now. He himself has said that Roe has dissociated from action now. He said, and Roe did not associate. Mongolian Polerni Gasko, Kinayadam, Arbel, Dahala Sungri, the Belgian Molly Sabe, the Niger. Nangamana, Goma Miner, Sulana Boro Polanka, Denekizanga, Mother Imle, Meva Simple, I don't say, Dahala Sungri, Petahala Sungri, Hari Sangaini, Alaba Hadas Dani. जेनाकि मोनसे सुबुंनि सिग्राय खांनाय गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय लाबोनाय जादों बे सोमावसारनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोदार सिलसिलायाव होखानाय बे थांखिखौनो दाहाल आरो थुंगिखौ लानानै जों दा मावफुंगासिनो दङ होननानै जोङो गोख्रोङै बुंनो हायो अदेबानि जोंनिया दाबिया फासयनायनिख्रुइ जोंना दावगासिनो दं बे राहाखौ जोङो मोननो थाखाय जों दा जोबथा मोनसे थांखि लानांसिगौ गोसोखौ माने क्लियार खालामनानै जोङो आन्दोलनाव ओंखारबोनांसिगौ आरो जोंनि थांखिखौ हाजार हाजार जोंनि हौवा हिनजाव गथ' गथाय बयबो बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला लैहोर लैहोर हाजार हाजार खस्थ' दुखु दारला बेफोरखौ सहायनायनि थाखाय आरो जातिनि थांनाय थैनायनि हाबायाव बारसोमनायनि थाखाय बर' माहारिखौ मोनसे गेदेमा माहारि हिसाबै बुहुमाव गायसननायनि थाखाय जे सुबुंनि जांख्रिखांनाय बे सुबुंनि जांख्रिखांनायाव नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो नोंथांमोननो बयनोबो खर'गंग्लायै जांख्रिथायारि मोनसे अभिनन्दन साबायखर बावहरनाय जाबाय खर'गंग्लायै बर' माहारि हिसाबै जोङो गायसननो हानांगोन बेनि थाखायनो जोङो दिनै आलादा हादोर आलादा